Ousmene? Dear colleagues, good day, good morning. I think we can start. Mark, please. Okay. Your words. Yes. Hello, everyone from panel. Before I start, just to say hello and to thanks for joining this interesting panel this morning. Okay, good morning, everyone, and welcome to the second day of our symposium with the St. Petersburg State University of Economics, the Hamburg Institute for International Economics, and the Jacob Frenkel Zuckerman Institute for Global Economics to discuss our second day of our panel. They are going to go over what we call a future reimagine, birth of positive outcome. Yesterday, over the last 8 hours, we have a lot of discussions about the way we can redefine and redesign the global economy. There was a lot of short-term perspective, but also medium-term perspective. And we can start really to think about, we are not going to go back to the old world, and we are going to try to move forward to try to look at a set of important questions. The future of money. We can clearly see more and more central bank embracing digital currencies. Is going to be a long-term scenario and a long-term challenge for all central banks, including in emerging markets in advanced countries. We are going to look after that about the importance of connectivity, the global connectivity agenda, and what we have discussed yesterday already, the future of cities, and clearly how we can reallocate capital and labor to try to figure out a pathway for a low carbon and sustainable economies. Without you, I'm very pleased and grateful for Ousmene Mandeng, who is a senior advisor at Accenture, who has been working for many years in the field of international finance, at the IMF, at UBS, at Prudential. So I have a long career and have a PhD from the London School of Economics to try to share with us the first session of this morning, central bank digital currency, the digitalization of money and its meaning for the international monetary system. We have an outstanding group of panelists that Ousmene will introduce shortly. I'll take this opportunity to thank all of you speakers for accepting our invitations and also for our audience for listening. Please take the opportunity also to ask questions to our speakers. Ousmene, thanks again for joining us this morning, and I give you the floor. Over to you. Thank you very much, Mark, and many thanks for the invitation and the opportunity to speak to you today and to chair this exciting panel. What I'd like to do is offer a brief introduction to the topic, and then I will introduce the speakers, and then the speakers will have 7 to 8, 9 minutes for prepared remarks, and then hopefully we can have a moderated discussion amongst ourselves and also taking questions from the audience. Is it possible for me to share my screen to start off? Yes, fantastic. Can you see my screen now? Yes. Okay, very good. All right. So just to kick off the debate and the panel discussion, just to give you a brief overview. I'm with Accenture. We are working on a number of CBDC projects with the Central Bank of France, with the Riksbank in Sweden, and clearly it is an exciting sort of environment that has developed very rapidly. And it is fair to say that CBDC was evolved from the margins, sort of the fringes of the central bank debate to its core, and has now been elevated to the center, really, of the international economic policy agenda. So a big change that happened over the last, I would say, 12 to 18 months. And just to serve as a reminder where we are and what is leading the discussion now. And I think this is particularly pertinent for the focus we want to have for this panel, namely the
connection between CBDC and the international monetary system. So we had the ECB in October of last year, releasing a report that was interesting in particular because it seemed to announce a completely new approach to how central bank money could be used in international transactions. And this is to say that a future digital euro should be used also by non-residents. So this is a significant departure of existing central bank practice, where central bank money is very local. The possibility that a future digital euro could be held by non-residents would allow central bank money for the first time to be used in international payments. So that is a significant shift. And I think it's also in recognition that something quite meaningful would have to change if we really wanted to tackle in earnest the persistent deficiencies in international payments. And this then should also give rise to a greater internationalization of the euro, which, as you know, the international monetary system is suffering from the fact that it is using only a very narrow set of national currencies. The possibility to make the euro more broadly available could change that and make the euro a more prominent currency in international payments. So that is certainly one important sort of impulse that the ECB has been given to the debate. And then there's the G20 that has recognized that CBDC could play a key role to advance and improve international payments. So as part of the Italian presidency, this will now be, or is now being debated as part of the working group on the international financial architecture. So again, a recognition that CBDC, is now very much mainstream and part of the core agenda. And then there have been two developments in the US, which I think are worth mentioning. One is the US Office of the Controller of the Currency, one of the lead regulators in the US, that recently published its so-called interpretive letter, where it has basically encouraged banks to adopt a stable coin, so digital coins issued by banks, and offer blockchain-enabled financial payments applications, in large part to ensure that banks can remain competitive in what is an increasingly changing payments environment, where blockchain is likely going to become one of the key technologies going forward. So again, an important signal that while CBDC is about the medium, this is about the change towards more of a token-based financial market infrastructure. And then there is the filing by the SEC against Ripple. And this is just, just to serve as a reminder that the regulatory framework is still, not quite clear. That is still seen, certainly in many countries, as an obstacle as to why we have not seen more token-based, financial applications. And then the Swiss Blockchain Act. Switzerland is one of the leading countries when it comes to all things digital, and a new law came into effect now on the 1st of February, which basically gives new certainty when it comes to the use of digital currencies, the use of digital exchanges, and tokenizations more generally. So a lot going on, and I think a lot that is highly supportive of moving further towards token-based payment media. Now, just a quick reminder: why the international monetary system, and why is this debate so important? And I mentioned earlier about the ECB and a digital euro. Just a quick reminder: the international monetary system doesn't work as it is intended to work, and in large part this is reflected in persistent large external imbalances. And you see here on the chart, if you look at the average number of current account surplus countries, which is oscillating between 5 and 15% of GDP, and then there is the average amount of deficit countries, again a number of between 5 and 10% of GDP. Clearly this these persistent large imbalances is a problem, and the system doesn't manage to adjust orderly, and this gives rise repeatedly to large exchange rate volatility, which you can see here in the US dollar, and that is the problem we want to tackle. How can we make the system adjust more smoothly? How can we avoid these large exchange rate volatility, which eventually harm
financial international integration. And so just a quick reminder, where's the debate now? In many projects I work on, what is the discussion we are now leading around CBDC? And certainly, it is to be seen in connection to access. Should central bank money access become available more broadly? It's clearly a key debate, and I think CBDC is only interesting if it is seen with a revision of access policy, something that the ECB already, hinted to. Then it is about control. If CBDC is to be made available more broadly, how should central banks control what is their currency, and quite possibly, of course, in a foreign jurisdiction? And we have to rethink, the prudential and jurisdictional boundaries that are likely to govern CBDC use. Then there's the consistent fear of disintermediation. Could the CBDC lead to, to the public to basically forego their bank deposits, as CBDC is crowding out, bank deposits, and therefore is reducing the bank's funding base, and could impair banks' ability to conduct asset operations, extending loans, etc. Clearly, an issue. Then there's the integration. Any blockchain-enabled payments applications, be it CBDC or other, would have to be compatible, with the existing, core banking and payment system. Certainly something that can be achieved. And then there's the interoperability. There will be a multitude of blockchains on which CBDC will be issued. How will these blockchains communicate with one another? There are two possible approaches. One is the migration of users and assets across the network, or the other is the migration of control. If we can equip central banks with sufficient controls, even on foreign networks, then they may be content in offering their medium to foreign networks, for example. The legal debate, I hinted at it earlier. This is it's a lot of it's not only about legal certainty when it comes to digital assets and CBDC, but it's also how do you redraw the prudential and jurisdictional boundaries, when a medium becomes more widely available. And then there's still the debate about the medium itself. CBDC, we see the innovation exclusively in the fact that it is about the adoption of a token-based medium. So, there is a debate, should it be account-based, should it be token-based? An account-based CBDC would simply be an extension of existing large value payment systems. We see very little innovation there. The new thing, really, the new functionality is the adoption of tokens and the native capabilities that make tokens so much more powerful than many of the account-based applications. So key use cases, and I conclude with that, is where central bank money, of course, plays a key role. There's no financial market where central bank money is more important than the foreign exchange market, which, as you know, is the largest market by far. And adoption of CBDC here could lead to a significant change in the institutional arrangements of payments. CBDC is likely to play the biggest role in cross-border payments more generally. For the general public use, CBDC could be interesting, but it's very use case specific. I think, typically, certainly in advanced countries, there's a large amount, array of digital payment medium. It's not quite clear why CBDC, would be needed. But there are good use cases, but most of the advantages would probably accrue to the central bank, not to the user. And then there are the fiscal operations you've seen, and particularly in the US, debate about CBDC and benefit distribution. I think that is an interesting area where CBDC is offering a new infrastructure that could also be used for fiscal operations, by basically leveraging on the fact that CBDC would allow far more direct payments relationship, which could include between the treasury, and end user. So I leave it there, and hopefully that has given you just a few ideas about where we are likely where the debate is at the moment. So we have a fantastic panel. And to debate this, we have, and in the order in which they should make their remarks, we have Elina Sidorenko, who is a member of the Russian Parliament, of the State Duma, and the head of the working group on estimated risk of cryptocurrency turnover. She's also a professor at Moscow State Institute of International Relations. And then we have Binur Zhalenov, who is the technology advisor to the governor of the National Bank of Kazakhstan, and who is also leading work there on CBDC for the NBK.
Then we have Chuanwei Zhu, who is chief economist at Wanxiang Blockchain, that includes Wanxiang Labs, a non-profit research institution focusing on blockchain technology. And then we have Mikhail Khazin, who is president of the Economic Research Fund and also co-author of the book Decline of the Dollar Empire and the End of Pax Americana. So a title very fitting to the discussion we have here today. So let us kick off. Elina, the floor is yours. Please start. Good morning, good day, everyone. It's a big honor for me to be here and to have an opportunity to present my own opinion about digital currency. But if you don't mind, I will start in Russian because it will be much easier for me to understand what I mean in some of aspects of cryptocurrency. Уважаемые коллеги, спасибо за то, что сегодня мы обсуждаем столь важную и интересную тему, тему цифровой валюты центральных банков. Для России эта тема действительно чрезвычайно актуальна, ввиду того, что Центральный банк открыл дискуссию, публичную дискуссию по тому, какой может быть цифровая валюта центральных банков Российской Федерации, и это вызвало большой ажиотаж в экспертном сообществе. Буквально в ноябре 2020 года Центральный банк выпустил специальный обзор, посвященный криптовалютам, где обозначил 4 возможных модели развития цифровой валюты центральных банков Российской Федерации. Модель номер 1 предполагает, что эта валюта будет выпущена непосредственно самим Центральным банком, Центральный банк будет ею в полной мере распоряжаться. Вторая система предполагает, что валюта будет выпущена, опять же, Центральным банком, но все расчеты будут непосредственно вестись, если в первой самим Центральным банком, то здесь возможно подключение посредников. И третья модель предполагала, что Центральный банк будет открывать и вести кошельки клиентов на платформе своей собственной, а банки, как финансовые посредники, будут выступать непосредственно лицами, которые будут взаимодействовать с клиентами, то есть открывать кошельки клиентов и осуществлять по ним расчеты. И, наконец, последняя модель предполагала, что Центральный банк будет открывать и вести кошельки банкам как финансовым посредникам. И они фактически уже будут переходить в систему расчетов непосредственно самими клиентами. Вторая модель, я еще немножко вернусь назад, предполагала просто, что будут открыты цифровая валюта центральных банков для межбанковских расчетов. И эти взаимоотношения не выйдут за рамки отношений Центрального банка с кредитными организациями. Сегодня четвертая и третья модель в России рассматриваются как приоритет. В чем специфика и почему Россия для себя видит эти возможности и в чем, как мне представляется, как эксперту, есть некоторые риски их внедрения. Причем не только в Российской Федерации, но и в других странах. Сегодня мы наблюдаем в мире ситуации, это и Китай, и многие другие страны, которые запускают свои собственные пилотные проекты, связанные с цифровой валютой центральных банков. Но ни в одной стране этот проект не вышел за рамки пилотирования. То есть в любом случае государство не рассматривает для себя цифровую валюту центральных банков как некий столб новой финансовой системы. Хотя бы на том основании, что это позволяет сегодня, заставляет сегодня качественно пересмотреть не только инфраструктуру финансовых институтов, но и, собственно, пересмотреть всю двухуровневую модель финансовых расчетов, где есть наличность, то есть обязательства Центрального банка страны перед пользователями, перед гражданами и юридическими лицами, компаниями. И есть так называемые безналичные расчеты, где обязательства реализуются в рамках кредитных организаций непосредственно самих пользователей. И вот сегодня цифровая валюта центральных банков эту систему заставляет качественно пересмотреть. Вопрос заключается лишь в том, насколько страны фактически и инфраструктурно, и ментально готовы к тому, что ситуация качественно может измениться. Сегодня та история, которая рассматривается и считается приоритетной для Центрального банка Российской Федерации, она ориентирована на то, что цифровая валюта должна быть ничем иным, как цифровой наличностью. И обязательства или взаимоотношения между гражданами, компаниями с одной стороны и Центральным банком будут строиться на прямой основе, минуя кредитные организации.
Вопрос здесь заключается в следующем. Насколько сегодня кредитные организации готовы поменять свой функционал с активных участников рынка, финансового рынка, и спуститься, скажем так, на уровень посредников в финансовых транзакциях между Центральным банком и, собственно, самим государством. Это первая история. Вторая история заключается в том, не будет ли это, не только для Российской Федерации, но и для многих других стран, не будет ли это серьезным ударом по кредитным организациям, поскольку таким образом многие пользователи сегодня, которые имеют счета в кредитных организациях, попросту посчитают для себя возможным перейти в цифровую валюту и иметь взаимоотношения с Центральным банком страны, нежели с кредитными организациями, история, например, которых может вызывать сомнения. Это значит, что сегодня, если цифровая валюта центральных банков придет на рынок, банки второго, третьего и далее десятков, они попросту утратят клиентов, потому что клиенты либо перейдут в банки, которые будут предлагать им большие проценты за их вклады, либо попросту откажутся от этой истории и предпочтут иметь отношения с Центральным банком страны. Говоря об этом, коллеги, не надо забывать еще одной важной истории, и история нам сама подбрасывает некоторые примеры, о которых мы забывать не должны. Это два примера. Прежде всего, два примера Венесуэлы и Эквадора. История Венесуэлы достаточно четко и ясно нам показывает, что валюты, обеспеченные чем-либо, несмотря даже на высокую, скажем так, уверенность в обеспеченности товара, в обеспеченности валюты какой-либо сущностью, они на самом деле могут проиграть на этом серьезном финансовом рынке, поскольку исключаются некоторые политические вопросы и вопросы, связанные, собственно, с интересами пользователей. Но самый яркий для меня пример – это пример Эквадора, который ввел цифровую валюту, а потом вынужденно признал, что цифровая валюта Центрального банка в этой части оказалась нежизнеспособной. Напомню вам ситуацию. Эквадор был страной, который для себя видел валютой, своей основной валютой, это доллар. Тем самым он уже страна подорвала свои экономические преимущества перед другими странами, потому что товар априори был значительно дороже. Но потом решили ввести цифровую валюту, которая бы приравнивалась один цифровой доллар к цифровому доллару наличному. Ситуация вроде бы была хороша, за исключением одной вещи. Национальная валюта была обесценена ввиду недоверия населения, собственно, к самому банку Эквадора, Национальному банку Эквадора. И когда этот национальный банк внедрил свою валюту, даже обеспеченную долларом, они вынуждены были признать, что то недоверие, которое уже зародилось у населения по отношению к Центральному банку, оно в полной мере выразилось и в том, как далее сложилась судьба цифровой валюты. Через 2 года эта цифровая валюта, как явление финансовое, оно по сути перестало существовать. И само государство расписалось в том, что, скажем так, не угадало с возможным развитием событий в этой части. Поэтому, коллеги, этот вопрос тоже надо поднимать, и когда мы говорим о цифровой валюте, мы не должны забывать и об этом факторе. Следующий важный вопрос, который тоже сейчас необходимо разрабатывать, поскольку, к сожалению, среди стран нет единого понимания, что такое цифровая валюта центральных банков. Это инфраструктура или это финансовый продукт? От того, в какой сценарий мы выбираем, мы фактически по-другому выстраиваем финансовую систему. И систему финансового контроля, и систему, собственно, саму архитектуру взаимоотношений Центрального банка с кредитными организациями и другими пользователями. И вот здесь крайне важно. Либо мы выбираем некий такой симбиоз, сочетание и продуктового, и инфраструктурного элемента. Тогда надо понимать, на кого фактически будет возложена ответственность за правильно выстроенную финансовую архитектуру, на Центральный банк, либо на кредитные организации. Важно является и вопрос о том, как сегодня эти цифровые валюты центральных банков будут взаимодействовать друг с другом в межгосударственных расчетах. Какие системы контроля и контроля финансового, внешнеэкономической деятельности будут включены в эти взаимоотношения, поскольку мы здесь вдруг неожиданно отказываемся от привычных для нас отношений кредитных организаций и обязательств кредитных организаций и переходим в межгосударственных расчетах на взаимоотношения высокого уровня центральных банков,
центральных банков, которые при том, что имеют большой финансовый ресурс, не обладают необходимым опытом для ведения иной экономической деятельности. Это тоже вопрос, который сегодня должен быть разрешен, и Российская Федерация сегодня открыта для того, чтобы обсуждать с коллегами перспективы развития цифрового рубля, поскольку сегодня для введения такой валюты в потенциале у нас есть все необходимые предпосылки и в то же время есть серьезные преимущества. В числе преимуществ я отметила бы высокий технологический уровень всех финансовых продуктов, которые сейчас в России выпускаются, активное развитие цифровых технологий, прежде всего блокчейна. Это существование в России так называемого государственного блокчейна, и речь идет о мастерчейне, выпущенном Центральным банком и крупнейшими банками Российской Федерации, на базе которого уже сегодня запущено очень много интересных цифровых финансовых проектов. И это, конечно, доверие населения к Центральному банку и доверие населения сегодня к тем финансовым продуктам, которые выпускаются. Пандемия сыграла хорошую роль для подготовки почвы для внедрения цифровой валюты, поскольку система сама практика безналичных платежей в России существенно выросла, примерно от 40-45% до 70-75%. А активное развитие широкополосного интернета, она сегодня делает доступным для широкого слоя населения развитие цифровых кошельков, цифровых продуктов. Но, коллеги, я хотела бы при всех этих плюсах внести некоторые нюансы как юрист, который занимается проблемами финансовой безопасности. И буквально пунктирами обозначить основные мейнстрим, проблемы, которые у нас могут появиться с точки зрения правовой защищенности. Не только в Российской Федерации, но и в мире в целом. Первое – это потенциальный рост числа хищений цифровой валюты ввиду незрелости новизны указанного платежного инструмента. Приведу только данные Российской Федерации. На сегодняшний день только за последний год количество мошенничеств, совершенных с использованием интернета в России, выросло более чем на 50%. Если мы возьмем сейчас данные по другим странам, мы увидим, что картина примерно такая же. С одной стороны, дистант, он выводит экономику на качественно новый уровень, но с другой стороны, обозначает ряд серьезных проблем с точки зрения защищенности, которые пока не могут быть решены. Следующий момент – это отсутствие механизма возврата незаконно списанных средств и соблюдения интересов граждан. Как сегодня страны готовы этот вопрос реализовывать? Как я знаю, сегодня еще ни одно из государств, запускающих пилотные проекты, не предусмотрело для себя эффективный механизм снятия этого риска. Следующий очень важный риск – это отсутствие лимита во времени работы офлайн кошелька, что может спровоцировать всплеск мошеннических обращений, например, вопросов несанкционированного списания. И вопрос, на кого лягут эти несанкционированные списания? На кредитные организации, которые будут обеспечивать инфраструктуру цифрового рубля, либо на Банк России, который должен будет тогда погашать все те, скажем так, последствия данных действий. Другой важный компонент – отсутствие механизмов уголовно-правового воздействия в случае атак на инфраструктуру цифрового рубля, поскольку сегодня ни в одном законодательстве, ни одной страны не предусмотрена ответственность за хищение такого рода активов, как цифровая валюта. Следующее – это неготовность самих правоохранительных органов к пресечению противоправной деятельности цифровым рублем и с другой цифровой валютой. Сегодня не проводятся ни в одной стране серьезные глобальные системные мероприятия, которые были направлены на обучение полиции, работы с новыми финансовыми активами. Эта работа ведется точечно, предпочитают брать специалистов, но обучать всех сотрудников сегодня вряд ли кто, скажем так, предпринимает эту идею. Следующее – это, возможно, и простая элементарная потеря цифровой валюты при переходе с онлайн-расчетов в офлайн-расчетов в онлайн-расчеты и наоборот, ввиду того, что этот мостик сегодня технологически тоже пока не выстраивается. Ну и важно иметь в виду и то обстоятельство, что, например, в России мы наблюдаем некий конфликт
правовой конфликт между двумя очень близкими по характеру сущностями. Это цифровая валюта центральных банков, которая сегодня рассматривается как одно из направлений дальнейших инноваций в финансовой сфере Российской Федерации. И второе – это цифровая валюта как криптовалюта, которая сегодня в рамках действующего законодательства ограничена в гражданском обороте. И компаниям и юридическим лицам, согласно федеральному закону о цифровых финансовых активах, сегодня не позволяется принимать криптовалюту в качестве платежа за определенные услуги и товары. При том, что криптовалюта сегодня, согласно действующему законодательству, должна облагаться соответствующим налогом, в том числе налогом на доход. Вот сегодня, как только мы сможем навести порядок и, что называется, привести к единому знаменателю вот эти проблемы, и говорю об этом, заявляю еще раз, как юрист, который занимается финансовой безопасностью, мы сможем решить эту проблему. Thank you for your attention, and I hope it was useful. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Elina. You mentioned a lot of interesting obviously aspects, the intermediation, how would you set up the distribution circulation of CBDC? This is all work in progress. There's no doubt about it. The offline capability is something we work on with the Swedish central bank as well. How do you, offline, indeed, there cannot be 100% sort of certainty when it comes to double spending in an offline transaction. So a lot of, things that remain open and need to be addressed. Let's move on. Again, 7 to 10 minutes would be great for prep remarks. Binur, the floor is yours, please. Hi, Ousmene. Thank you. Thank you for calling me. It's nice to see all of you, dear colleagues, today. So let me also switch to Russian, as I guess the core audience is Russian-speaking mostly. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, мы в Национальном банке Казахстана считаем, что цифровая валюта Центрального банка может стать инструментом переизобретения вообще, в принципе, платежных отношений в государстве в целом. Вообще, почему мы его рассматриваем? Мы считаем, что роль Центрального банка, она в своем корне дополнена в связи с трансформацией пользовательских привычек по всему миру и вообще изменением ландшафта в целом. Да? То есть если раньше цифровизация и цифровые инструменты были некоторой формой поддержки основного бизнеса Национального банка, сейчас это полноценная отдельная деятельность для того, чтобы существовала безопасная цифровая инфраструктура, в рамках которой финансовые институты и другие институты могли бы создавать удобные, полезные для населения сервисы. В этой связи, естественно, важнейшим элементом цифровой финансовой инфраструктуры является национальная платежная система, которую мы выстраиваем, и цифровая валюта Центрального банка как компонент национальной платежной системы может стать таким существенным драйвером для адаптации всего финансового рынка к конвергенции индустрии, к изменению индустрии в целом. Мы понимаем, да, что на сегодняшний день очень много вопросов не изученных в отношении того, как цифровая валюта будет выглядеть, начиная от дефиниции, заканчивая различными коллизиями, о которых предыдущий спикер уже говорил. Но в нашем понимании, на самом деле, основным фактором успеха от внедрения цифровой валюты Центрального банка является экосистема, которая вокруг нее будет выстроена. Потому что без этой экосистемы Yes, it looks like we lost connection with Binur. Shall we wait a little bit? И убедились в опасностях цифровых валют. Okay. Well, what shall we do? Shall we continue with Chuanwei and hope that Binur? Oh, he's back. He's back. Yeah. All right. I'm sorry. Can you see my screen now? Yeah, we see you. Yeah. I'm sorry. И в контексте этого я бы просто хотел поделиться нашим видением, как мы видим цифровую валюту Центрального банка в Казахстане и что мы собираемся решать с этим вместе с цифровой валютой. Первое, для нас все-таки
CBDC в большей степени является инструментом для адаптации платежной инфраструктуры к изменениям, которые случились на рынке. Да? Понятно, что идет конвергенция индустрий, финансовые институты, финансовые организации находятся под большим риском disruption со стороны big tech игроков или других игроков, и необходимо адаптировать. Для того, чтобы финансовая система была устойчива, у финансовых институтов должна появиться инфраструктура, в рамках которой они могут создавать конкурентоспособные сервисы для так называемых big tech. Да? Ну и не только сами финансовые институты, но и в некотором смысле государство, да, должно уметь работать с этими инструментами. И здесь вот на самом деле большой спор, вполне распространена парадигма о том, что цифровая валюта — это способ государства защитить монополию на выпуск денежных средств в некотором смысле, что в некотором смысле является. Но в нашем понимании на самом деле здесь речь идет больше о том, что из-за изменившейся роли центрального банка обязательство центрального банка создать эту безопасную инфраструктуру, чтобы новые сервисы, удобные для населения, создавались безопасно, удобно, там, быстрее, дешевле и так далее. И в этой связи основными принципами создания цифровой валюты в Казахстане мы видим три вещи ключевые. Первое, естественно, она должна решать какую-то конкретную проблему, то есть повысить эффективность национальной платежной системы. Второе, мы не видим, что цифровая валюта заменит существующие формы платежей, ни наличные, ни безналичные, и речь идет скорее о диверсификации этих вещей. Ну и третье, в большей степени мы видим ее как инструмент адаптации к цифровой трансформации на финансовом рынке. Ну, естественно, как и все коллеги из других центральных банков, мы считаем, что поэтапный подход вдумчиво наиболее применим, потому что это до сих пор гипотеза. Говорить о том, что это однозначно решает проблемы, достаточно сложно. В ближайшее время, в конце первого квартала, мы планируем публикацию консультативного доклада о технологии, потенциальных сценариях применения с последующей серией обсуждений, с участием различных организаций, ну и там пилотный проект и так далее. Ну и говоря об инфраструктуре, да, там, я думаю, что большинство участников знакомы с докладом, который подготовил Банк международных расчетов, BIS, совместно с 6 крупнейшими центральными банками. Ну, естественно, на базе всего этого мы также сформулировали требования к инфраструктуре цифровой валюты в Казахстане. Она, естественно, должна быть конвертируемая, удобная, доступная. Ее запуск возможен только в случае юридической определенности в отношении конкретных вещей. Должна быть стандартизированность, в идеале интероперабельность с центральными банками, цифровыми валютами других центральных банков. Но все-таки фактором успеха мы до сих пор, конечно, считаем экосистему вокруг цифровой валюты. Если будет хорошая инфраструктура, но рынок ее не примет или посчитает бесполезной, то как бы толку от нее не будет, она будет просто висеть легаси инфраструктурой там, в центральном банке. Поэтому это будет одним из ключевых фокусов, работа непосредственно с контрагентами. Мы видим большой потенциал в части сценариев платежей G2C, G2B, от государства к бизнесу или от государства к населению в рамках социальных обязательств государства, потому что там в полной мере весь полезный эффект от цифровых валют может быть реализован, как с точки зрения использования смарт-контрактов, так и с точки зрения прозрачности и использования. Ну и с точки зрения концептуальной архитектуры, естественно, это не финальное видение. Мы видим несколько возможных сценариев. В любом случае мы видим большую роль самого рынка в цифровой валюте Центрального банка. Но, на наш взгляд, по крайней мере, на текущий момент исследования, большая часть сервисов платежных, начиная от цифровых кошельков, управления счетов, предоставления возможности офлайн оплаты, должна реализовываться провайдерами платежных услуг. На нашей стороне должна быть корневая система расчетов. Ну, вопрос в том, как это внутри может взаимодействовать. Ну, безусловно, когда мы говорим здесь о этих пунктирных линиях, есть много подходов к клирингу и конечной обработке транзакций. Мы их все рассматриваем, анализируем. В нашем докладе обязательно с этим поделимся. Вот. Ну, если резюмировать все вышесказанное, в Национальном банке Казахстана мы считаем, что цифровая валюта может стать инструментом, который поможет национальной платежной системе быть эффективнее. При всем при этом мы видим существенные риски при необдуманном внедрении некоторых вещей и поэтапно будем внедрять и очень рады участвовать в международном диалоге в отношении этой тематики. Спасибо большое. Thank you, Ousmene. Thank you very much.
Thank you very much, Binur. Very interesting. Kazakhstan is one of the key central banks where the development of CBDC is being accelerated, and I think that is very good news. And at the same time, I think you do serve. You reminded us that obviously building the ecosystem around the infrastructure will be key, and this is why integration. I think the coexistence of legacy and new infrastructure will prevail for decades, of course, and this is why it's important we think of integration, rather than substituting, existing infrastructures going forward. And very interesting as well what you mentioned in terms of settlement, where CBDC can serve as a clearing and settlement layer. For example, for a card network or others, that is also an interesting perspective that I think we should pursue much more vigorously. Thank you very much. So let's move on to Chuanwei, please. Hi. Good morning and good afternoon and good evening, and thanks for inviting. And I want to share my slides. So can you see my slides? Yeah. Hello? Yeah. Yes, we can. So, okay, yeah. So today I will talk about the eCNY and the payment modernization in China. And eCNY is the Chinese digital fiat currency. So CNY just stands for Chinese yuan. I know there's lots of discussion about central bank digital currency or digital fiat currency around the world. And most of them want to serve some goals of payment modernizations. So this chart, I just listed goal and for the eCNY. First, it wants to meet the requirement of digital currency, digital economy, especially touchless payment. Second, to provide a safe and cheap payment tool when cash usage declines. Third, to facilitate competitions in retail payment market. Fourth, to promote financial inclusion. Fifth, to protect user privacy. Last but not least, to enforce anti-money laundering and combating the financing of terrorism and anti-tax evasions. So I know many countries have different goals for their digital currencies. For example, some country may want to upgrade the wholesale payment systems or the real-time gross settlement systems. Some country wants to provide fast payment service for retail users. And also there are some countries wants to use CBDCs to increase the efficiency of cross-border payment. But however, these three are not the priorities in China. So this chart shows the eCNY in the spectrum of digital currencies. And as we know, so there are two major types of digital currencies. The first, of course, stable coins. And within the stable coins, the Libra is the most important one. The second type is the CBDC. And within this type, there are the wholesale type and the retail ones. If you look at the CBDC and tested by Singapore, Hong Kong, and Canada, they belong to the wholesale type. And the eCNY is very close to the retail CBDC, but it's not exactly a CBDC. And I will explain later. So this slide shows the key features of eCNY. It belongs to M0. That means eCNY is a digital form of cash and it's not interest bearing. And eCNY is centrally managed by the Central Bank of China. And therefore it doesn't use blockchain technology. But however, if you look at the eCNY, is loosely linked with bank account. That means it's closer to token-based rather than account-based. So how can we understand this design? And basically, you can consider eCNY as a token inside a centralized ledger rather than distributed ledgers. And eCNY offers controllable and anonymity. That means in terms of technology and is anonymous.
But however, it can be linked to user identities through the KYC process. And for retail users in China, and they need to use eSNY wallet, and it's an app inside mobile phones, and managed by 6 designated operators. And those are the 6 top banks in China. And the overall user experience are very similar to non-bank payment tools, such as Alipay and WeChat Pay. And however, eSNY also supports offline payment. That means if both of us has an eSNY wallet in our mobile phones, so even if we sit in for example on an airplane with no Wi-Fi connection or internet connection, we can still make a payment with the eSNY and just use our phones. And it's similar to NFC payment, but with more advanced security features. And China has conducted eSNY pilot testings and in 10 cities and in China. And we expanded the testing to foreign users in the 2022 Winter Olympic venues. So there's a very important question: why eSNY is not a CBDC? I just want to quote some very important comments by Mr. Zhou Xiaochuan, and he's the former governor of PBOC. And eSNY adopts 2-tier operating models. So the PBOC, the Chinese Central Bank, is at the first tier, and commercial banks, especially the 6 designated operators, are at the second tiers. And eSNY is not a typical CBDC because eSNY is not necessarily a claim on the central bank. For example, if you look at the CBDC projects and in the other words, and usually there are claims on the central bank. And in China, the second tier institutions, and that means the 6 designated operators, and they have the ownership of the eSNY, and the relationship between the PBOC and the designated operators are more than the simple wholesale and retail relationship. So how can we understand this? How eSNY works? And this one shows the design of the eSNY. And it's very similar to the linked exchange rate systems of Hong Kong. So in Hong Kong, there are 3 note issuing banks, and they're authorized to issue Hong Kong dollars bills. And to issue the Hong Kong dollar notes, they must deposit US dollar reserve with the Hong Kong monetary authorities. And this is very similar to China's. So the banks issue the eSNYs, but backed by the deposit reserve and kept with the central bank. And so that means in the future, there will be 2 types of M0 in China. The first one, of course, is the physical cash and issued by the central bank. It's a claim of the central bank. And the other type is the eSNY issued by the 6 banks, but they are backed by the deposit reserve. And China is now just announced its plans to modify the central bank law just to make sure that the eSNY is a legal form of the cash in China. And so in this design, and the 6 designated operators process all the retail payment, and they conduct KYC and for the retail users. And the PBOC, the central bank, process wholesale payment. And overall speaking, and the eSNY will have neutral impacts on monetary supply and inflations. And what's the user experience for eSNY? And actually, these are the snapshot of my eSNY wallet, and it's offered by one of the 6 banks. And I can use eSNY to make payments, and to use eSNY to receive payment. And you can use the QR code for the payment. And I can use the eSNY and on the e-commerce and platforms. And it's very similar to use the Alipay and WeChat Pay and a credit card. And so finally, I want to talk about the eSNY cross-border movement. And because foreign users only need a wallet to own and use eSNY, and it would be much easier for them to open eSNY wallet, to open a Chinese bank account, either onshore and offshore.
So so in terms of technology, there are no difference between ECN wallets held by domestic and foreign users. And every two ECNY wallets can trade with each other in a peer-to-peer approach. There's no intermediation of banks. And there exists no difference among offshore, onshore, cross-border, and offshore ECNY transactions. But we need to, and the central bank will introduce a procedure and a requirement for foreign user to open ECNY wallets. And also China will work with other countries to respect their monetary sovereignty if the foreign users have very high requirements for the ECNY. And recently the PBOC and has set up a joint venture with SWIFT and the international messaging companies for transaction and cross-border transactions. And so what are the use case for ECNY cross-border use case? And I think there are three. And first, cross-border e-commerce. Second, and foreign users based in China, and that will happen next year. And finally, Chinese users going abroad. So this use case mainly belongs to current account transactions. That means the payment for cross-border and getting goods and service, and it belongs to C2C and C2B. And the foreign user may be subject to stricter quota limits because of the KYC requirement. But we don't know the details at this moment. So there's one very important question is, how should foreign users get ECNY in the first place? Of course, they can get ECNY as a gift from Chinese users, or they can get ECNY for their service for Chinese people. But most foreign users may want to use foreign currencies to exchange for ECNY. And this is still a question for CNY comfortabilities. And however, we also need to see that there are some limitations due to the ECNY as M0. And thank you. Yeah. Yeah. There is no sound. There is no sound. No sound. Yeah. So apologies. Thank you very much, Chuanwei. We know very little about the ECNY, so it's great, that you shared your insights here. And clearly, the possibility that this will be rolled out very soon, obviously, would make it one of the first sort of, I mean, we have the Bahamas with the cent dollar, but one of the first sort of major rollouts of a leading central bank. So very interesting to look at this and how, in particular, it fits into the existing, currency intermediation structure in China. One thing I'd like to say very quickly is that the two-tier model or multi-tier model, where the currency is distributed effectively by financial intermediaries, is something that is also fully compatible with a CBDC. It's a model that in Sweden, for example, we are implementing, where we basically replicate the cash cycle using CBDC. Yeah. But let's move forward. Last but certainly not least, to Mikhail. Mikhail, please, for your prep remarks. And then we go to Q&A, and please, on the chat, do post questions if you have them, and then we will try to pick them up, as we go forward. If you pick them in Russian, and unfortunately, my Russian is very poor, so please try to put them in English, or maybe we can have them translated. Thank you. Mikhail, please. Спасибо. Я искренне благодарен организаторам конференции, Финеку, я уж его по-старому назову, как привык. И, кроме того, я благодарен Марку Озанну, с которым мы еще в 2014 году на Астанинском экономическом форуме обсуждали разного рода аспекты сегодняшних выступлений, результатом чего стало в том числе мое участие в его проекте «Бреттон-Вудс. Следующие 70 лет», на котором, собственно, многие из тех вопросов, которые сегодня решаются, были обозначены.
Я хотел бы сделать акцент на одном из вопросов, который сегодня поднимался, и прежде всего он поднимался госпожой Сидоренко. Это вопрос о том, а есть ли у нас уверенность, что использование цифровой валюты даст необходимую эффективность. Я понимаю, что Венесуэла – не самый яркий пример того, что может быть в мире, но тем не менее, ведь обратите внимание, что интерес к цифровым валютам появился в последние годы, и во многом это следствие того, что в мире происходит экономический кризис. И по этой причине ключевой вопрос, который возникает сегодня, звучит так. А уверены ли мы, что использование цифровых валют позволит решить базовую проблему этого кризиса? То есть не получится ли так, что мы уткнемся в те же проблемы, в которые мы уткнулись с традиционными валютами? И вот из этого, как мне кажется, нужно исходить. И вот здесь принципиально важная вещь. Дело в том, что у меня глубокое убеждение, что появление цифровых валют во многом связано с тем, что попытки стимулировать мировую экономику монетарными методами привело к компрометации традиционных валют. Но если этот механизм будет продолжаться, то он точно так же компрометирует и валюты цифровые. Современная экономика построена на главном инструменте стимулирования развития – кредит. Этот механизм появился в 1914 году созданием Федерального резерва США, получил свое развитие в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. Собственно, тут я и апеллирую к тому сборнику, который подготовил Марк Кузан, и был адаптирован к новым условиям по итогам реформы финансов в Соединенных Штатах Америки после 1981 года, которая получила название такого немножко простого регономики. И суть последней адаптации – это было разрешение прямого рефинансирования потребительского долга. Эффективность этого механизма все время снижалась. То есть сокращалась добавленная стоимость, которая появлялась в результате появления нового эмитированного доллара. И к 2008 году, собственно, когда начался современный кризис, этот механизм работать перестал. С 2008 года реального роста мировой экономики нет. Фактически речь идет лишь о бухгалтерских ухищрениях, которые позволяют рост долга переводить в номинальный рост добавленной стоимости. В то же время реальный уровень жизни граждан, и это, в общем, все понимают, в среднем падает. И в этот процесс вовлекается все больше стран. Причем стоимость этого механизма, а он не бесплатный, в том числе сокращение доли экономики США в мировой экономике. В 1944 году было больше 50%, сегодня меньше 20%. Именно по этой причине логика президента Трампа была поднять уровень американской экономики. Но сегодня Трамп ушел и пришел Байден. Этот процесс будет продолжаться. И в этом случае мы не сможем поддерживать тот механизм, который действовал с 1944 года. Я могу сказать, что Фонд экономических исследований Михаила Khazina, который я возглавляю, занимается разработкой новых моделей экономических, макроэкономических. И мы, соответственно, сделали доклад незадолго до выборов в Соединенных Штатах Америки. Но, грубо говоря, сравнили план Трампа и план Байдена. И разница между ними не в том, будет спад или не будет, спад будет продолжаться, а только скорость и в управляемости этого процесса. При этом мы сегодня видим, что руководство большинства стран использует, ну, например, эпидемию
коронавируса как инструмент объективизации кризиса. Но это позволяет уходить от публичного обсуждения базовых экономических его проблем. Вместе с тем, структурный кризис в мировой экономике, несоответствие расходов домохозяйств и их реальных доходов приведет к существенному падению мирового ВВП. Я просто очень хорошо помню, как мы с Марком Узаном на большом круглом столе с участием действующих и бывших премьер-министров многих стран мира на Астанинском форуме это обсуждали и в 2014 и в 2015 году. Косметические меры в рамках сохранения вот этой вот базовой действующей парадигмы развития не могут дать гарантированного выхода из кризиса. И, скорее всего, нас ждет распад мира на валютные зоны. Мы впервые описали эту ситуацию в книге, которую мы написали с Андреем Кобяковым «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», которая вышла еще в 2003 году. В прошлом году тему распада мировой валютной системы уже начали озвучивать руководители МВФ. Но распад мира на валютные зоны – это реакция на кризис. А ключевой вопрос – это создание новой модели развития, в которой появится альтернативный механизм появления добавленной стоимости. Потому что тот механизм, который действовал последние десятилетия, больше добавленную стоимость не создает в экономике в целом. В своей книге «Воспоминания о будущем», она уже переведена на английский язык и продается на Амазоне, там, правда, немножко другое название. Я описываю в последней главе возможные варианты. Я не буду их сегодня приводить, потому что это не совсем тема нашей конференции. Но возвращаясь к тому вопросу, который был в начале. Где гарантии, что использование инструментов цифровых валют создаст механизм появления добавленной стоимости? У меня такое ощущение, что этого не произойдет. И да, конечно, они позволяют решать некоторые вопросы. Но я просто в 90-е годы, в бытность свою работы в правительстве Российской Федерации, был ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. То есть фактически той самой задачи, которой во многом решают цифровые валюты. И мы тогда много обсуждали тему о том, что борьба с обналичиванием, уходом от налогообложений не решает именно экономическую проблему. Появление новой добавленной стоимости. И мне кажется, что этот вопрос принципиально важно обсуждать. То есть мы должны говорить не только об удобстве использования цифровых валют, но и задаваться себе вопросом, а дадут ли они тот эффект, ради которого, собственно, их только и имеет смысл использовать. Спасибо. Thank you very much, Mikhail, and yeah, can you hear me? Yes. Thank you very much, and for your comments, and I think it's the use case for CBDC is key. It doesn't necessarily, obviously, solve all problems, and I think we need to be, we need to be focused on where the value added indeed is greatest. And as I mentioned earlier, I think it is where central bank money plays a special role, and this is typically in wholesale transactions for low value, high volume transactions. There are maybe possibly many alternatives.
let's go to the Q&A. I understand that Binur will have to leave very soon, so I'd like to kick off with him. Give him would like to ask him a question, and again, I'm encouraging the chat. If you post it in English, I will also be able to pick it up. But if not, if others, on the panel, Russian speakers, spot an interesting questions, please do pick it up. And share it with the panel. I unfortunately will not be able to do that. Binur, before you leave, therefore, can I ask you regarding the sort of trajectory for Kazakhstan? One of the you mentioned the ecosystem and the development of this. Now, CBDC for me is also part of what is a more general trend of greater diversification in payments by actors. We have, for example, non-bank, non-financial institutions that are offering their payment media. By geography, we are rethinking the sort of the reach that currencies may have in the future. And then by mediums as well. I think the adoption of a token can allow us to do new things. We haven't talked about programmability, but clearly the fact that we can embed the most complex business logic, at the token level, will allow us to do very, very new things. Could you give us a perspective? How do you see that, in the payments landscape of Kazakhstan? How do you see this diversification go, and what role you think CBDC could play? Are you still there, or has he left already? Okay. Oh, so he left. Yes. Yeah. He seems to have left. Okay. Pity. All right. Look. Look, if a question then, for the panel as a whole, CBDC is an extension of money functionalities, and hence, the interest in the token as a new medium, because, the native capabilities of tokens can do things current monies cannot do, and I think this is where the interest is. But if I Elina, then I start with you. If you think about Russia, Russia, in a local context, but also in a broader context, think about, Central Europe, for example, or, when it comes to, international finance. How do you see this diversification? And do you think that CBDC could play a special role because it can do things, the ruble today cannot do? Could you comment, please, on that? Thank you very much. I'd like to comment it, and we have some questions in our chat. Some of them were addressed to me, and if you don't mind, I will try to answer very shortly. Коллеги, в первую очередь, спасибо за вопрос. На самом деле, я полностью согласна с Михаилом Khazinem, который поставил ключевой вопрос, звучавший «what for?», для чего мы это делаем. И на самом деле, как мы сегодня смотрим на экономику. С одной стороны, мы должны понимать, что сегодня Россия, равно как она это сделала в 2016 году, и я имела к этому тоже отношение прямое, когда Россия очень громко заявила о разработке блокчейн-технологий. Мы тогда провели серию важнейших мероприятий и программ. Мы переломили ситуацию, связанную с негативным отношением к криптовалютам, и это дало толчок для развития блокчейн-технологий. Сегодня мы понимаем, что цифровая валюта центральных банков с точки зрения инфраструктурной составляющей – это большой такой амбициозный проект Центрального банка для того, чтобы занять, пока не поздно, место в новой финансовой инфраструктуре. Занять это место и показать, что Российская Федерация со своими финансовыми технологическими проектами может конкурировать на этом поле. И сегодня для этого действительно уникальная ситуация. С другой стороны, мы этот проект, равно как все остальные страны, я здесь полностью согласна с Михаилом, мы должны соотнести с теми экономическими, а не только амбициозными технологическими, экономическими преимуществами, к которым это приведет.
Здесь очень много вопросов от наших слушателей, которые задаются вопросом и очень эмоционально реагируют на историю, связанную якобы с тем, что Россия очень скептически относится к цифровой валюте центральных банков. Это вовсе не так. Сегодня в криптоэкономике мы видим прежде всего быстроту и прозрачность расчетов. Мы видим в этом действительно большие перспективы с точки зрения финансовой безопасности, но можно ли говорить, что финансовая безопасность с точки зрения конкретных транзакций – это финансовая стабильность? Можем ли мы действительно здесь рассчитывать на какие-то макроэкономические преимущества? Вот здесь бы я, наверное, полностью согласилась с предыдущими коллегами, которые не видят пока, по крайней мере, пока серьезных таких подвигов в этой части. Мы сейчас, возможно, находимся в периоде такого переходного, в таком переходном периоде, когда крайне важно, может быть, сейчас обратить внимание на инфраструктурную историю. Для Российской Федерации, отвечая на ваш вопрос более конкретно, я бы сказала так, для Российской Федерации сейчас введение цифровой валюты было бы хорошим, уникальным шагом, еще раз, заявить о себе. Но далее, после того, как эта заявка будет сделана, необходимо решать ряд конкретных вопросов. И вот здесь, кроме выплаты алиментов, на что здесь делается акцент, и выплаты налогов, стоят гораздо более глобальные вопросы. Как мы можем преодолеть криптовалюты? Вопросы такого, скажем так, продуктового эмбарго, вопросы санкций, вопросы взаимоотношений, выстраивания отношений с экономикой и США. Если эта история, она действительно на международном уровне сможет привести к конкретным экономическим преимуществам, это хорошо. Но мы сейчас видим и на Китае. Ситуацию с Китаем, внедряется цифровой юань. Есть, помимо преимуществ, есть серьезные маркетинговые истории, которые разработчики этой концепции не учли. И речь идет прежде всего о некоторых пользовательских вещах. Мы не до конца изучили основного потребителя этого рынка. И мы внедряем эту историю, и по большому счету не на запрос потребителя, а навязываем ему эту новую историю. С одной стороны, это правильно, потому что сам потребитель не скоро дозреет до этого. С другой стороны, это чревато определенными рисками, некоторыми потерями, которые сегодня, как бы хорошо не развивался проект цифрового юаня, они, тем не менее, имеют место быть. Спасибо большое. Я Thank you позволю very much себе. for your attention. Yeah. Я Thank you very позволю much, сказать. and maybe, Chuanwei, if you could, Hi. Yeah, there is yes, some. if you could comment maybe on Elina's point regarding China and how is it, being accepted or not accepted going forward, and if you could explore as well the international dimension of the ECNY. I have to admit, I always thought when it was announced that the main aim will be to pursue the internationalization of the renminbi, which has not quite been as successful, I think, as China has wanted it to be. And I think for me, the ECNY is about that actually, because domestically it's unlikely to make much of a difference, but it could make a big difference in international transactions. But if you could take a pick up from what Elina say and comment in China's context, that would be great. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. And so at this stage, and ECNY most focused on domestic and goals, and just for the payment modernization. Also, China already has leads the world in mobile payment service, and technically speaking, and ECNY can facilitate the internationalization of the Chinese yuan. But however, for the internationalization of Chinese yuan, and it's not just a technical issue, and it's more related to institutional arrangement, and especially the openness of the capital account, and I think this is the most important factors for the Chinese yuan to go abroad, and I think this also applies to the ECNY. So even if as I just mentioned in my slides, and even if the ECNY makes it easier for foreign users to own and use Chinese yuan, but how can they get the ECNY in the first place? And
how can they use their foreign currencies to exchange for X and Y? So it's still an issue of capital account convertibilities. But now I think China is work in these directions. And with the joint adventure just announced, I think last week, and between the Chinese Central Bank and SWIFT, but it will be a step-to-step process. And so, as you know, China and also thinking the very long term, yeah. Okay, thank you very much. And indeed, it's not a technical issue. Of course, it also has to do with you know, the liberalization basically of the RMB, of course, you see. But it is, you know, it's a fair reminder that even when there were significant exchange controls, for example, in Japan or you know, and in Europe, you know, these currencies like the Japanese yen and the German mark, they you know, they did become international currencies despite, you know, residual restrictions on the financial account. But yes, it is very much also an issue for more liberalization. If I could go to Mikhail, please. Mikhail, you seem, maybe I misunderstood you, but you seem skeptical as to what is the advantage really of CBDC, and that it may not be clear why it would add anything that existing currencies could not do. Maybe I misunderstood you, but could you develop that a little bit more? Is for you CBDC something that is, you know, nice to have, but not really important? And if not, why not? Could you comment on that, please? Ну, сначала два слова о Китае. Проблема не в либерализации. Проблема в том, что в Китае для стерилизации избыточной денежной массы, связанной со стимулированием инвестиций в китайской экономике, используется профицит внешнеторгового баланса. По этой причине Китай не заинтересован сегодня по объективным экономическим причинам в выходе юаня за пределы китайской экономической зоны. Она может не совпадать с границами Китая, но есть объективная экономическая проблема. Точно так же, как Соединенные Штаты Америки не могут допустить ограничений выхода на свои фондовые рынки. Поэтому тут есть объективные основания. Теперь, что касается логики. Вот я абсолютно убежден, что создание дополнительной инфраструктуры цифровых валют в самых разных их вариантах, и непосредственно центральными банками, и под контролем центральных банков, и даже независимыми структурами, это вещь чрезвычайно хорошая и полезная. Более того, в книжке своей, о которой я уже говорил, «Воспоминания о будущем», которая вышла 2 года тому назад, я объясняю, как можно перестроить инвестиционный механизм с использованием блокчейн-технологий, которые позволят дать реальный экономический рост. То есть это вещь, которую не просто нужно, а которую категорически необходимо развивать. Но проблема в том, что сами по себе цифровые валюты не позволят решить базовую экономическую проблему. Ее нужно решать отдельно. Вот в этом вся вещь. То есть не нужно путать, а создание технологий и создание технологической среды вещь хорошая и очень удобная. Но она сама по себе базовой экономической проблемы решить не может. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Mikhail, I'm going to follow up on the surplus.
Indeed, China is running a current account surplus, although it has become fairly small. But even when Germany and Japan were running persistent surpluses, and the European Union does as well, you know, the German mark, the Japanese yen, the euro became international currency. So this is not necessarily a reason why, you know, the internationalization of the renminbi could not be pursued. But then what do you think are these economic problems that need to be solved, and where blockchain could offer you know, a good approach to do that? Could you develop that a little bit more? Because you see, the context I see is that for me, CBDC is very much a catalyst for developing this new payments infrastructure that is token based. So it's just one application, but a key application to lend legitimacy that, you know, token based financial market infrastructures are going to emerge. Знаете, я сошлюсь на круглый стол, по-моему, это был 12-й год, на том самом Астанинском экономическом форуме, на котором это был период, когда в Европе был долговой кризис. Помните, Греция, Италия, страны ПИКС. И там был спор, я был модератором этого форума, и там присутствовали... Я сейчас помню, там был Марио Проди, Тони Блэр, Вим Кок, Карим Масимов, который тогда был премьер-министр Казахстана, с одной стороны, а с другой стороны лауреаты Нобелевской премии по экономике. И лауреаты Нобелевской премии по экономике начали говорить, так в чем проблема? Давайте просто сделаем бездефицитный бюджет, и все проблемы будут решены, долговые. Я тогда спросил у Тони Блэра, что, господин Блэр, но вот все же люди, которые руководят государством, прекрасно понимают, дефицит бюджета нужен для того, чтобы поддерживать уровень жизни населения, чтобы финансировать социальные программы. Если мы сделаем бездефицитный бюджет, как предлагают нобелевские лауреаты, что у нас будет в стране? Ну и, соответственно, все руководители государств замахали руками и сказали, нет, это невозможно. Вот вся проблема современной экономики состоит в том, сегодня ни общественность, ни корпоративные структуры, ни государство не в состоянии контролировать эмиссию доллара. Его печатают слишком много, и эффективность его использования слишком низка. Теоретически кто-то говорит, давайте вернемся к золотому стандарту. Ну, давайте скажем, да, все-таки золото вещь, конечно, хорошая, но все-таки возвращаться, ну, даже не в 19 век, а там еще в Древнюю Рим, это все-таки немножко смешно. А вот блокчейн-технологии позволят создать систему контроля. Не просто за эмиссией. Эмиссия может быть и нужна, но и за распределением этой эмиссии, за ее общественной и экономической эффективностью. Вот это и есть тот механизм, по которому нужно идти. Но я при этом прекрасно понимаю, что много будет желающих, ну, сделать так, чтобы эти механизмы были введены как можно более поздно. Okay, thank you. If we, you know, continue, let's say in the Russian context, and then I think maybe contrasting it with China. Elina, what do you think could be sort of next steps into developing, you know, be it the financial market infrastructure for CBDC, or will it be the development of digital exchanges in order to encourage the emergence of digital assets? How do you see the trajectory going forward for Russia when it comes to, you know, creating an infrastructure around CBDC? Have we? Elina, это ваша тема. Yeah.
Okay. So I can answer if you don't mind. Mr. Chair. Have you? Oh, you may not have. Have you heard my question? No. No. Yes. I heard it. So, so first, okay, in Russian. На самом деле мы должны понимать, что введение сегодня цифровой валюты центра... Just a second. Что введение цифровой валюты центральных банков, оно, конечно же, приведет к построению качественно новой инфраструктуры. И вот здесь мы должны быть к этому готовы. И решение проблемы одним блокчейном мы здесь не решим. Вопрос заключается в том, если мы говорим о российской модели, то, скорее всего, предпочтительным для России будет модель, предполагающая, что валюта центральных банков будет, по большому счету, оцифрованной наличностью, то есть взаимоотношения будут строиться между компаниями и гражданами с одной стороны и центральным банком с другой, то есть это будут обязательства центрального банка. Но с другой стороны, на банке будет возложена технологическая поддержка, технологическая составляющая. И в этой части очень важно понять, насколько сегодня кредитные организации заинтересованы в том, чтобы стать технологическими хабами, чтобы отдать часть своего функционала, который сегодня, и часть своей прибыли, которая сегодня заключена в кредитовании структур, в, скажем так, получении денег в результате размещения денег на счетах граждан и так далее. Сегодня многие люди доверяют крупным кредитным организациям и вкладывают деньги в них с целью их сохранения. Когда вдруг неожиданно эти деньги будут переложены в другие, в цифровые кошельки, банки будут терять. Поэтому здесь нам надо всегда понять, как они будут включены в новые инфраструктурные истории. Кто будет формировать эти новые биржи, кто будет заниматься, собственно, размещением этих средств. Если это будут банки, то они должны иметь свой естественный процент, свой доход, свой фи от этой деятельности. Готов ли сегодня Центральный банк делиться с кредитными организациями, позволяя им финансировать сегодня в это с целью получения дальнейшей прибыли? С другой стороны, я абсолютно согласна с Михаилом в том, что сегодня это обеспечит прозрачность. Возможно, мы шьем платье под новую экономику, которой еще нет. Но платье мы шьем – это технологическое платье, которое должно обеспечить потом безболезненный, надеюсь, безболезненный переход к этой качественной новой экономике. Но когда мы ее сейчас рисуем, мы должны понимать, если это будет система налогообложения, и это важная тоже инфраструктурная история, то какова будет система администрирования налогов? Сегодня мы об этом только говорим, но еще, собственно, к самой истории не приблизились. Вторая очень важная инфраструктурная история – это страхование. Кто будет страховать цифровые кошельки? Сегодня у нас есть институт страхования вкладов. И эта история всем понятна, четкая, ясная и уже хорошо вжилась и поддерживается и государством, и кредитными организациями, и Центральным банком. Как будет строиться цифровое страхование, сегодня мы тоже не можем сказать. И при том, что мы очевидно видим ряд преимуществ, в том числе прозрачность расчетов, нам, к сожалению, по-прежнему непрозрачными видятся те опции, которые будут заложены в эту новую архитектуру. Особенно с учетом того, и я вернусь вновь к этой теме, что мы не можем понять, как мы будем, скажем так, создавать бесшовное взаимодействие между криптовалютой и цифровой валютой центральных банков. И то, и другое приходит к нам из будущего. Но мы должны их помирить. В Казахстане цифровая валюта разрешена, в Беларуси цифровая валюта разрешена, в России не разрешена. Как мы будем соотноситься в рамках единого евразийского пространства, мы еще тоже пока не думали. И в каждой стране разрабатывать собственная модель. А при этом мы живем в так называемом цифровом коридоре ЕАЭС, в новой реальности, в новой стратегии, которая тоже подвиснет, потому что мы не знаем, как эти страны друг с другом будут, скажем так, взаимодействовать для выработки вот этих единых принципиальных подходов с точки зрения, прежде всего, организации финансового контроля. Вот, наверное, так. Thank you. Thank you for your attention.
Thank you very much. Very, very interesting remarks. And I think the idea of maybe, you know, a common currency for this economic corridor, that would be something really interesting. You look, I'm conscious of the, and just on the banks as well, of course, banks will need to adopt new functions. I mean, be it, you know, issuance of wallets, be it the custody function that comes with it. And so, yes, absolutely, the banks need to be on board. Otherwise, you know, it's impossible for these, for the CBDC to, you know, to be brought into circulation. Look, I'm conscious of the hour. I would like just to give, you know, to Chuanwei and to Mikhail, just, you know, last comments. Unfortunately, the time is up, but if you could please offer last comments on what was said and what you think we should look going forward. Chuanwei, start with you, and then with Mikhail, and then unfortunately the time is up. Oh yeah, so I think so the CBDC and has lots of flexibility. So if you look at the report by the Bank of International Settlement, and both in terms of economic design and technology and design, they have lots of possibility, and so it's an open field, and of course, and ECNY, and it's just one solution amongst many, and so I think this is a very interesting and exciting field and sectors, and we look forward to more innovation and in these areas, and we're very glad to see that, and so maybe it's the first time in the world and central banks and around the world has moved towards the frontier of innovation. No, that's very true. Central banks are in the lead here, absolutely, with the fintech industry. It's a historical anomaly. You have to go back to the 19th century with the introduction of modern banknotes, when the last time central banks were leading innovation. Mikhail, unfortunately, the time is up. You have the last word, please. Спасибо. Я очень благодарен всем за дискуссию и должен сказать важную вещь. Я считаю, что тема цифровых валют и блокчейн-технологий сыграет чрезвычайно важную роль в будущем мировых финансов. Но нужно учесть одно очень важное обстоятельство. Если эта тема не будет сопряжена с темой восстановления экономического роста, то вот этот вот подъем интереса к теме цифровых технологий в финансах, он может сойти на нет, чего бы не хотелось. Спасибо. Тоже, коллеги, спасибо. Thank you very much. Very wise word. So, thank you so much to the panelists and for your comments. You know, again, I'm most grateful for your participation. Unfortunately, I couldn't read the Russian chat. I wish I could. Mark, back to you. Thank you very much. Thank you, Ousmene, and thank you all of you panelists, speakers. It was great sessions. I just wanted to mention to you, for who you are interested, that we will in fact plan a conference with the G20 on this topic, particularly in May. So I will be happy to extend to all of you an invitation. It's going to be really a big priority for Italy as during their G20 presidency. Before that, just a digital coffee break, as we have now outlined before, and we will reconvene at 11 a.m. Paris time for the next session on global connectivity agenda. Again, thanks for all of you. Thank you, David, because I know you are far away in Boston, so very early for you. And I appreciate you again for your participation. Elina, Mikhail, nice to seeing you again, and looking forward to seeing you, all of you. And Ousmene, thanks, great for sharing that session. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Have a good day. Have a good day. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, here we go. Good morning or good afternoon, ladies and gentlemen, the esteemed participants of today's session on the global connectivity agenda within the International Symposium, the Post-COVID Era,
redesigning and redefining the global economy. My name is Ekaterina Kozyreva. I'm the president and managing partner of IEC International, a consulting company based in France, Paris. And I will be chairing this session. And I'm really honored to present the participants of this session today. Mr. Gennady Bessonov, the Secretary General of the Coordinating Council on Trans-Eurasian Transportation, Mr. Leslie Maasdorp, Vice President and CFO of New Development Bank, Mr. Richard Motten, the Secretary General of International Post Community Systems Authority, Mr. Jean-Pierre Loubinoux, Honorary Director General of International Union of Railways, Mr. Xavier Wanderpepen, the Director for New Silk Road Development at SNCF. Today, we are going to discuss quite a complicated and comprehensive subject of the global connectivity. And to start with the ideas before listening to the presentations of our esteemed participants, let me kindly present you several ideas that could be a basis for discussion. If you allow me to share the screen, I will do it. Do you see the presentation right now? Because I'm not sure. Yes, I guess you do. I will just try to switch it. Great. Hope you now can both see and hear me. And I'm going to present several theses on the connectivity as possibly as a priority resource for global economic recovery. I'm going to speak more about railways this time because first, this is maybe one of the first events organized by the Reinventing Bretton Woods Committee in partnership with the St. Petersburg Institute of Economics and Harburg Institute of International Economics, as well as with other organizations. So this is maybe one of the first events when we have a quite large railway community presented here, and nothing new in it actually, because the 2021 is the European Year of Railways, and railways are more about continental connectivity, while maritime transportation is more about this intercontinental one. So actually, just a few ideas on what we have this year and what will be the subject for the discussion. In the beginning of the previous year, we published a forecast on the impact of double crisis, the economic, the one that was expected long before, and the COVID-19 crisis on the international Euro-Asian railway transportation. We actually predicted a high synchrony of services and the demand for fast, cheap, reliable transportation, but as well as the concrete dynamics based on the economic forecasts that were issued by that period. This was later on republished by international platforms, also by the United Nations. And now, at the beginning of this year, we can actually see that the forecast has come true. And what we see is a great asynchrony of services, which actually leads us to the idea of inequality of existing connectivity right now. This was the forecast for the railway transportation, but it is also true for the maritime one right now. The market players are aware that there is a lack of containers that we observe because they actually all went from China to Europe in case for Euro-Asian links, and they do not come back. And many of the market players are actually asking why. Who would have known? We couldn't have predicted it, but that's not true. Wait, just look at the structure of traded commodities between Europe and Asia. And this can never be matched. This is also always different. And the difference of structure by itself defines the imbalance in transportation links. There are several solutions for this thing. The first one, the hardware option, is a actually a development of a balanced network, ensuring combination of transit flows with exports and imports, and thus forming the kind of ocean-to-ocean corridors.
This is the case of Europe and Asia, but it is also true for other continents as well. And this could be a possible solution to cope with inequality of flows in different directions and to ensure a kind of more sustainable connectivity. But this is really a hardware option because it requires a lot of investment. And how can we proceed with the investment in case we are not aware of what we are waiting for in the upcoming years due to the unpredictable post-pandemic situation? But here comes another option. Another option is the digital connectivity or e-connectivity. And taking into account that change in macroeconomic prerequisites are not favorable for investments in hard infrastructure, maybe the investments in soft connectivity can become substitutional. The e-connectivity actually is the construction of information links and balances, which definitely result in higher resilience of transportation system. And actually, they have the same type of impact as the hard connectivity, that is to say, the economies of time and the economies of cost. And in 2019, just before the pandemic, at the very end of 2019, the UIC and IEC study on Eurasian corridors actually modeled the impact of both hard connectivity investments and soft connectivity investments. And it turned out that the role of digital connectivity can be even higher than the input of the trade dynamics into the overall transportation flows and also in their allocation by existing routes. That is true for railways, but that is definitely also the case for maritime transportation, because for Euro-Asian links, the railways, they hold a little bit less than 3%. For 2020, that might be about 5%, while all the rest goes by sea. So actually, the idea for the future to be discussed today is that connectivity is not about moving cargo or people, in case we are talking about passenger connections from point to point. It is actually about linking societies, economies, financing, technologies. And so while taking decisions on the further investments or on further enhancements of connectivity infrastructure, maybe the economic effects should be considered prior to volumes, which is the case right now, because right now, when considering the efficiency of investments, we are usually talking about the volumes that will be transported, and not about the economic impact. But as you can see, this impact can be direct, as it was modeled by IEC in 2019. Actually, the transportation enhancements can really impact on economic growth, or in the worst case, they can at least slow down the economic drop. So the questions are today that I propose us to discuss, both the participants of this session, their presentations, and also, of course, the participants of the symposium. You are welcome to write your questions in the chat. The questions are as follows. The connectivity is a resource to foster economic growth, as it was just shown, or to slow down the economic drop. And digital connectivity is actually a new, highly required tool within this resource. Do you think it can become a remedy for ocean-to-ocean connectivity in the times of the pandemic, or will it be not enough? The investments and actions. Should digital connectivity be prioritized by development institutions and transport organizations? And should it be assessed from the economic point of view prior to investing? And another very specific question about trusted networks and trusted environment as a part of connectivity. Can such kind of environment substitute the physical connectivity and ensure balance in flows and actions? Is it possible that transportation and financial blockchains can be a solution against inequalities in connectivity?
These are the thoughts that I propose you for the beginning of this session, and I'm honored to chair today. And just before passing the floor to the student participants, I would love to remind you several house rules. So first, please, the time for each presentation is up to 10 minutes. Student participants who are not talking today, but who would like, or who are talking today, who would like to ask the questions, please feel free to do it in the symposium chat. You can find it below. And I think that we will be able to answer the questions right after all the presentations. We will have enough of time for it. But please keep to your time limit and be aware that we have to finish in about 1 hour. So now, after my long speech, I'm sorry for that. I'm happy to pass the floor to the participants of this session and to discuss maybe the questions that I have raised, maybe other ones, maybe to propose new ones for discussion. First, I would love to start with Mr. Xavier Wanderpepen, because SNCF has been establishing a connectivity with the New Silk Road, because actually France was not a part of it. And starting from the very end of the last year, if I'm not mistaken, there is actually a national program in France on freight revival and on establishment of new international and national transportation links. What changes do you expect in the upcoming years? What is your position on the future of your actions, on your response to the existing challenges from both transportation and maybe macroeconomic perspectives? So, dear Xavier, the floor is yours. Yes, thanks a lot. Maybe you can share my presentation. Yes, so it's true. In fact, France is not really in the New Silk Road, railway New Silk Road. It's quite normal because you know that the trains of New Silk Road are in fact a corridor between north of Europe and China. So it was logical for China to begin by the main pipe of exchange, so north of Europe, with all the ports of Hamburg, Rotterdam, Wanderpepen. So, but now it's yes, it was a decision of some Chinese partner to create a direct connection, because maybe now the step of development of trains of New Silk Road is a sort of consolidation. And what you explain in your presentation is totally true. That means, what is the economic model? Frankly speaking, SNCF, we was not absolutely interested by the competition in the train and to enter in this market, in this low-cost market, which could be the rail transportation, because SNCF is also a railway carrier in Poland, in Germany, under the subsidiary of Captrain. But this market is now really new. So if you can show the next page, we have in front of us a system of connectivity which will create, everybody knows that this will create a dynamic which will not be only with China, but also will create a link and dynamic with Russia, with Central Asia and Europe. So what will be the technology within the 10 next years? What will be the model of economic development between mainly China and Europe? We know that the program of China is to maybe stop to be the specialist of the low cost and cheap goods. They will maybe stop to have production of pine trees, but you know that China 2025, if you go by internet, this model of economy of China is to develop the industry and the high tech
and high value goods. So for us, for the train, what can we do? My opinion, why I say that we don't want to be a player in the low-cost system transportation. It's because we need revenue for investment. I will show you after a sort of checklist of perspectives of new technology for the train. So my opinion is within 10 days, we will have 10 years, sorry, we will have maybe trains, freight trains, with a transit time of 10 days between China and Europe. We know everybody the possibility of connectivity, high-tech, etc. So the rail freight transportation in Europe, in China, had not the investment of passenger trains. And also, we must to consider that now for some countries, especially also in Europe, we must also to consider that we have now responsibility in social and environmental questions. So this can create a new model and must create a new model. So there is here a link. We will not see and watch this link, but if you are interested, but everybody knows already these questions. With B4IG and with this new project of economy in the world, so we must also consider this. So if you can show the next page, just a list of new possibilities by rail. So infrastructure, we know that there is questions of speed of trains, questions of security, of course, but if you consider that the transit in Kazakhstan, Russia, Belarus was 8 years ago, at the beginning of the train's new Silk Road, the transit time was more or less 8 days. Actually, the 3 railway undertakings propose a transit time of 5 days, 6 days between Chinese border and Polish border. So, and we have also capacity to improve this system. We know that we must also keep in objective that European Union wants to have a clean system, economic system within 30 years. It will be tomorrow, and China within 40 years. It will be also, we must now to prepare this. For wagons, all wagons actually are again, more or less, 4 wheels and a platform. We did not create real modern wagons. So this is now a program of all the railway industry. So I don't speak about containers with GPS and all the systems, the customs with quick and smart communication, etc. So I will not give you all the list, but also one of the main possibility is, I believe, within 5 years, we will be able to develop trains with variable gauge systems. So you will watch this video, this link. The prototype exists now. We are doing the program of development between Spain and France. And I think we will have the first prototype of such wagons. So just the cross-border solutions without the transloading actually, we can have 4 days, maybe 6 days less in the transit time. So this is the program which within the 5, 10, 15 years will create absolutely a revolution in the freight transportation between Asia and Europe. I am sure about this. And the last page, it's also some questions. I don't believe we will have, and I don't believe it's necessary to have autonomous trains between
Asia and Europe. But this is also one video where we can see the complete transformation, and this will have consequences. So more or less, if we already do 10 or 20% of this program within the next years, we have real big capacities to develop the competitiveness, the transit time, and the possibility to create a new system between our region. So what I want to say is, we know that trains with New Silk Road exist because China decided to give high-level subsidies. My quick calculation is in 2019, 2 years ago, the amount of subsidies was $800 million of subsidies. So you imagine this level of subsidies for investment, we can create a real revolution in the freight rail transportation. And we have to be ready for the end of the subsidies. So within 2 or 3 years, the price by train will be more or less $8,000 per container. And this, we can propose this price to the market if we have more good transit time, more quality, more capacities in the border. So it's what I want to say you. I will not say that every day we have this program in front of us, but we know that we must to develop this development, this capacities, this investment. Yes, and this is, I believe, it's our future. I hope it's a future soon and not in the long term view. But yes, that's what I wanted to show you. Thank you so much, Xavier, for this interesting presentation. Regarding the subsidies, maybe the question and the answer to the question on the subsidies was on my slides, because this actually fosters the economic growth, and that is the reason for it. Or maybe the idea is not to refuse the subsidized transportation, but vice versa, to put the efforts together to subsidize the transportation and the development of transport infrastructure in case it can help us to slow down the economic growth or to recover faster. So now I'm passing the floor to Mr. Jean-Pierre Loubinoux, the Honorary Director General of the International Union of Railways. Jean-Pierre, you have a large experience in putting together railway and societal issues for many years on all continents. And I remember us organizing the event with the motto linking railways and societies. What is your feeling on the role of digital connectivity? And could this be a tool to enhance the existing links? Or maybe this is something coming apart from technologies. What are your ideas and what is your vision of the post-pandemic era? Jean-Pierre, the floor is yours. Thank you, Ekaterina. Hello, everyone from Paris, Dobre Utro, St. Petersburg. Well, I think this is a very large question and a very interesting one. You know, in this century, we are facing many challenges. One of them, as Jeremy Rifkin once said as a visionary, is this fourth industrial revolution called the digital connectivity revolution. In this 21st century, I can see 5 major changes which are all impacted by connectivity. The first one is the notion even of transport, which has changed. We don't talk about transport anymore. It has become mobility, but we don't talk about mobility anymore. We talk about accessibility, which means that this interoperability has become intermodality and has now become integration
into logistic change, either for freight or for passenger. And this change must overcome all frontiers and all barriers, whether technical, with change of gauges and everything, physical, modal, legal, and even cultural. This is what, when I was UIC, I called the SISICOM syndrome. SISICOM meaning sustainable, integrated, connected chain of mobility. And of course, rail, we are many railway people in this panel, but rail is or can be the backbone of this chain and improves the management of interfaces. It becomes a crucial point for rail to integrate this connectivity revolution into every bit of its organizations. The second challenge is growing urbanization, fast growing urbanization. 2 billion people will be urbanized in the next 10 years. 45 cities will be more than 20 million inhabitants, which will increase by 300% the CO2 emissions, and with an urban congestion costing a lot of money to societies, which means that intelligent connectivity is the key. And here we have the input of the role of the IoTs for the interface of this first and last mile mobility, again, either for goods or for people. The third change is that this philosophical approach in the 20th century, pushed by the European Commission, of modal competition has transformed into an approach of complementarity. And this is again this change of mobility with new interconnected services to improve their productivity, which is key, and there is still a lot to improve in productivity. If you just take freight, for instance, as Xavier mentioned, the cost of logistics for container is 18%, the value of the goods, where it should be 1 or 2%. So there is a lot of margin of added value to gain there through, again, connectivity systems. The fourth change is, of course, this digital input with 3 key factors. Productivity, as I just said, but also predictability and connectivity. This will improve the capacity of the trains or any chains and the services. We need, of course, to accelerate time with better reactivity, and this through data treatment. And this is the precise definition of connectivity. In this big data world, everything needs to be conceived and anticipated cleverly to be connected properly. 5 change is, of course, and we saw a couple of maps in your presentations, is the new corridors, whether it's east to west with the Trans-Sib and the Silk Roads, or north to south, which we shouldn't forget as well. The Trans-Siberian routes and the Silk Roads represent 55% of the world GDP. They cross 65 countries and they impact 70% of the world population. Again, here, connectivity and the blockchain, which is one of the questions you have in your list, Ekaterina, will be crucial for transparency and traceability. Railways must seize this digital opportunity to be, as I mentioned, the backbone, not the only carrier, but the backbone of this system, of this sustainable chain of logistic mobility. In 2030, this is tomorrow, no, not even 10 years ahead of us, 100 billion IoTs, Internet of Things, will be available. The cloud, the machine learning, the blockchain, the artificial intelligence, the quantum computing will bring in the next 10, 15 years the equivalent of 10 to 15 trillion dollars growth in the GDP. And this in services, in intermodal interfaces, in better management of capacity, which is actually crucial for every operator, for new communication and signaling systems. Well, this is not a dream. It's already becoming slowly, maybe too slowly, part of our daily reality. In 2014, this is not long ago, there was between East
And Western markets, approximately, Xavier can correct or Gennady can update my figures, but 300 container trains. In 2020, there is 4,000. The market share of rail will grow from 1% to 4%. And this is not a small market. The exchanges between East and West represent Eastern Europe markets and Western Europe markets and Eastern Asian zone represents approximately $1,000 billion every year. So we are talking here of big money. And this actually could even double in the next 10 years if we continue to see at the same pace, at the same rhythm, the growth expected in the ASEAN and Chinese countries. So I tried in a few minutes, I think I respected my time slot, to answer some of your 3 questions, Ekaterina. Thank you very much for your kind attention. And I'll be ready for questions. Thank you so much, Jean-Pierre. We already have a question in our chat, but I propose us first giving the floor to all of the esteemed participants of today's session, and afterwards we will come back to questions and answers. And thank you for this wonderful painting of St. Petersburg. I know that is your own painting, and this is a contribution to today's symposium. Thank you so much. But I think that we are actually thinking too much to the railway world, and right now maybe a good idea would be to switch to the maritime transportation supports that are actually part of both maritime and inland transportation. And we are moving on to Mr. Richard Morton, the Secretary General of the International Port Community Systems Authority. That is actually a very interesting organization putting together the kind of digital interaction of many stakeholders and working with the idea of a trusted network. So Richard, could you please tell us more about the trusted network and trusted environment as a new option of connectivity? Maybe some links, but you know what? Usually, about when we are talking about trusted networks, we link it to the financial issues, to cryptocurrencies and similar things. What is this idea similar for transportation? Do you think that creation of either trusted networks or I don't know, trusted third parties or something like this can impact on the connectivity? Can these digital solutions be a part of the connectivity agenda of the future? Please give us your insights from the International Port Community System Association. Sorry. Good morning, good afternoon, everybody. It's a pleasure to be here. I think we have to look at 3 key things, and I think colleagues will share my slide shortly. And just going back to the previous speaker who's been mentioning blockchains. Let's remember, blockchain is just a way of enabling the communication between parties. It's not the solution, it is a way to do it. You still need agreement between the parties. You still need to share, have contractual agreements. So just because you have a technology doesn't mean you're going to be sharing data across the world. So what we see are some 3 key areas, and I'll just share my slide to make it easier for you. We see 3 key areas from us as an association. We have over 50 members in 50 countries, not just seaports. Many of our members deal with inland terminals, border crossings, rail terminals, airports. And exchanging data between the stakeholders in the logistics chains is not new. This has been happening for 40, 50 years in some cases. But there are 3 key things you have to look at. Collaboration. Everybody talks about collaboration, but it's about trust. It's not about technology, it's about people. If the people don't agree, it doesn't matter what the technology you have, it's not going to work. And if we look at collaboration, it's about collaboration between countries, trust between customs authorities, trust between governments to share data outside their own borders in order to facilitate that trade.
And part of that is all around the World Trade Organization Trade Facilitation Agreement, which most countries have signed up to. There are many processes in that which will help simplify trade for the traders managed by the governments. However, it's not just about the collaboration, it's about trust. And port community systems are called community systems because it brings the public and the private together to share in a confidential way. They're governance platforms, but they allow information to be shared between parties, including the rail industry. All of the port community systems where rail is significant are sharing information. Port of Los Angeles, all of the information for the rail is being managed through the port to be loading the trains to destination of where their goods are going on those trains. But once you achieve collaboration, it's about standards and digital maturity. If you're transporting goods across the world, whether it's from China by rail or by sea, both ends need to have a certain level of digital maturity. There's no point that one end doesn't and is being done in paper. It can be done and it does work. And also they need to talk the same language, the same standards. You hear a lot of talk, there are no standards out there. There are standards out there and they've been there for many, many years. And that's the key to it, is making sure there is digital maturity along the chain. For your Euro-Asian rail, you need to make sure all the countries are able to exchange data in an agreed format, or at least harmonize. So you're all using the same basic element, that a port is a port, a ship is a ship, a container is a container. And those standards are there. And you need to ensure that digital maturity, that not just the authorities or the rail companies, but your users, the freight companies, the freight forwarders, the agents, the customs brokers, the agents are all involved. And then we look at globally networked platforms. There are many platforms out there for many different things, but they need to work together. Community systems are based on a trusted party, sharing data, exchanging data between multiple other stakeholders, public and private, in order to ensure the speedy movement of goods, the optimal movement of goods with minimal processes. But if you can have a port community system in Germany talking to a port community system in China, the supply chain becomes visible. We already have that with members in China, both working with Alibaba and Logink, the national Chinese logistics platform that has a majority of the rail information coming out of China. And how do we share that data so the European parties are able to know that those goods are on their way, the customs cleared, and they're moving through? So it's about network neutral platforms. There are many platforms emerging out there. Are they neutral? Are they led by a technology provider? Are they led by a shipping line? Are they led by an individual airline or an airport? And if that's the case, are they neutral? That is the problem that you're finding, is that there are many platforms, they're not all neutral. As IPSCA, we developed a network of trusted networks, which is a governance platform between ports, between single windows, to allow the platforms who are already trusted at a local level to share and exchange data with another platform who can then send that information to its user. The reason for that is the biggest problem for cross-border trade is not technology. The biggest problem is the agreements, the legal aspects. Who do you agree with? How do you write those contracts? How do you agree the fee negotiation? And we've taken the simple concepts that we use every day of using APIs to download and agree a standard terms and conditions and move that into the transport industry. We currently have 10 participants covering over 40 ports in about 15 countries starting to get involved for both sea, air, rail, and we're developing new aspects as we go. Again, proof of concept at the minute, but again, it's about sharing that data. So when you're looking at how do you improve the digital connectivity, people through collaboration, standards,
digital maturity leading to globally networked platforms is the key. Thank you. Thank you so much, Richard. That was maybe the number one idea that I would like to emphasize is that we should not be only technology driven. This is the technologies, even if they exist, they are useful. This is not the number one. Just still think about the agreements, the governance, and the ideas that we put inside. Maybe coming back to the rebel perspective, Mr. Gennady Besonov, first of all, congratulations, because today in Russia it is the Diplomat Day, and let me congratulate you with it. You are a Secretary General of a really coordinating council, unifying, putting together the businesses and the authorities, rail, maritime, and many other options. What is your vision for regarding the redefining and redesigning the global economy from the transportation domain? Please, the floor is yours, and I kindly ask the organizers to put on the presentation. Thank you so much. Okay. First of all, dear friends, I'm very happy to participate today in the cooperation issues. And now? Сейчас? Слышно. Хорошо. Давайте тогда я буду говорить по-русски. Okay, well, just advise all the participants that there is a button to ensure the simultaneous translation, and Gennady will speak in Russian. Please go on. Хорошо. Я очень рад сегодня быть на столь представительном форуме, видеть своих коллег, старых друзей и еще раз обменяться мнением по столь очень главной такой задаче, собственно, по вопросу, который мы сегодня обсуждаем. Это вопрос глобального взаимодействия. И здесь я хотел бы начать с того, что вот в предыдущей серии я внимательно послушал выступление нашего известного экономиста господина Khazina, который очень четко характеризовал ситуацию, которая на сегодняшний день определяет текущее наше состояние. И тема ковида, она не может быть рассмотрена отдельно вне связи с общей характеристикой, которая сегодня у нас существует в нашем мире. И эта характеристика, к сожалению, не самая такая радостная и оптимистическая, потому что мир находится в экономическом, социальном и финансовом кризисе, и ковид это лишь только усугубило эти проблемы, которые мы на сегодняшний день с вами имеем. И я чуть позже, конечно, расскажу, как выглядит ситуация у нас с перевозками. Тем не менее, все-таки хотел бы вот как бы общую такую картину нарисовать, потому что вот правильно говорил предыдущий мой коллега о том, что различные технологии, которые сегодняшний день мир уже изобрел, и то, что мы с вами можем внедрить, они невозможны без единого подхода. Ведь мы находимся в некотором таком системном противоречии. С одной стороны, все эти технологии могут быть внедрены лишь только при взаимном принятии этих технологий различными странами. И это очевидно, здесь нет никаких противоречий. С другой стороны, мы находимся в том состоянии и в том мире, когда вопросы национальных интересов во многом переросли в вопросы национального эгоизма.
Вот. И мы видим чрезмерную политизацию процессов, которые происходят в различных странах, что не позволяет сегодня вот эти все, кажется, очевидные меры применить для того, чтобы мир стал более продвинутым, более технологичным, и это на сегодняшний день большая проблема. Мы наряду с теми достижениями, которые мы имеем в области технологий, живем в состоянии, когда мы видим экономические санкции, и как это сочетается, экономические санкции и продвижение взаимных технологий. Это вопрос, который необходимо нам все-таки посмотреть. Теперь, если говорить о ковиде, вот, пожалуйста, первый слайд, вернее, второй слайд поставьте. Вот, что показал нам вот этот процесс? С одной стороны, мы увидели, что, как ни странно, транспортная система приняла этот вызов с ковидом наиболее подготовленной. И многое что изменилось, тем не менее, если говорить о перевозках, особенно наземных перевозках и перевозках по железной дороге, то они в этот период выросли, потому что показали большую готовность и свое технологическое преимущество в связи с возникшими проблемами. Пожалуйста, второй слайд, следующий слайд поставьте. Вот. На нем вы видите, что в принципе даже этот сложный период мы прошли достаточно хорошо. У нас выросли объемы перевозок и особенно транзитных. Это как раз-таки тот вопрос, о котором говорил Jean-Pierre Loubinoux, о взаимодействии, о единых цепочек поставок, и это очень здорово. Вот. Следующий слайд, пожалуйста, поставьте. Здесь вы видите, что вот как сработали коридоры вот, международные. Они тоже говорят о очень серьезном росте перевозок. И здесь вот рост в 44%, 25%. Это говорит о том, что все-таки мы технологически сегодня готовы и способны к тому, чтобы преодолевать любые сложности и трудности. И действительно, если уже говорить о будущем нашей планеты, о нашем будущем совместном, железнодорожный транспорт, он наиболее сегодня прогрессивный с точки зрения сохранения существующей среды на нашей планете, потому что выбросы на железнодорожном транспорте самые низкие. Вот следующий слайд, пожалуйста, поставьте. Вот, и здесь вот видно хорошее сравнение, что все-таки нам необходимо и больше внедрять те способы перевозки, которые не нарушают естественный баланс нашей жизни и сохраняют природу. Мы в этом направлении будем действовать и в дальнейшем, собственно, вот можете следующий слайд поставить. Мы в Координационном совете и пытаемся каким-то образом все эти вещи делать. Мы видим проблемы, которые на сегодняшний день. Говоря о национальных интересах, вот здесь вот вы даже вот видите, что у нас на сегодняшний день нет проблемы в перевозке. У нас стала проблема возможностей в этих перевозках. Мы на сегодняшний день видим, что вот ковид повлиял во многом, например, на то, что около 40% перевозок сегодня нам не согласовывают наши китайские коллеги. С одной стороны, связано это как раз-таки с борьбой с ковидом. С другой стороны, мы не можем многие вопросы решить в соединении международных стандартов и правовом поле. Например, такая прогрессивная система, как единая накладная ЦИМС МГС, на сегодняшний день не может применяться в Европейском Союзе как таможенный документ и отложен аж чуть ли не на 23-й год. Это простая, очевидная вещь, которая позволяет нам сузить и сократить время обработки грузов. Мы говорим о блокчейне. И правильно здесь уже подчеркивалось о том, что блокчейн – это лишь только средство. Но как его внедрить, если этот блокчейн не будет принимать корректные данные? То есть каждая страна должна поделиться этими данными. Вот это вопрос, который на сегодняшний день, мне кажется, очень и очень важен.
Мы говорили о том, что мы уже думаем о том, как перевозки в Азии, в Европу будут осуществляться за 10 дней. Здесь я хочу сказать следующую вещь, что в краткосрочной перспективе, конечно, следующий слайд поставьте, пожалуйста, у нас есть целый набор механизмов, которые мы можем применить для того, чтобы решить эти задачи. И это, мне кажется, нам по силам. Но с другой стороны, вот Jean-Pierre Loubinoux говорил о новой четвертой революции. Революция уже должна быть пятая, Jean-Pierre. Вот. Нам надо все-таки уходить от технологий, которые были внедрены в XIX веке. Мы не сможем в 21 веке полностью ответить на те вызовы экономики, которые существуют. Нам нужно строить новую железную дорогу. И, конечно, это очень и очень такая серьезная задача, которая может быть лишь только международной. Потому что строительство высокоскоростной дороги в коридоре Китай-Европа это проект, который по своей значимости равен проекту, предположим, Суэцкого канала. Вот эти вопросы, они взаимосвязаны, и мне думается, что на сегодняшний день вот транспорт, конечно, в первую очередь показывает, и железнодорожный транспорт показывает, что сотрудничество взаимовыгодно, и нам всем необходимо отбросить некие политические аспекты, которые сегодня превалируют над экономическими, и все-таки совместными усилиями решить те задачи, которые придется нам решать все вместе в 21 веке. Спасибо, я на этом хотел бы завершить. Спасибо, Геннадий Иванович. Thank you so much, dear Gennady, for this very frank presentation. It was very interesting. I think we are going to discuss it a little bit later. And now we are moving away from transportation organizations, authorities, and representatives. And we are switching to the position of financial development institution. Dear Leslie, Mr. Leslie Maasdorp, the Vice President and CFO of New Development Bank. What is the position of financial institutions? We have just heard a lot from transportation domain, but it is you who actually support the activities of countries, the investments, the development programs. Do you consider connectivity as worth investing in the short to mid-term period? And what about digital connectivity? Is it worth talking at all? What are your plans, expectations, and maybe concerns? Please, the floor is yours. Thank you very much, Ekaterina. It's a real honor to be amongst the panelists to talk about this very important subject. Let me start out by saying that connectivity, whether it be physical connectivity that enabled to connect global supply chains that have been the bedrock of globalization, as well as digital connectivity, is at the heart of economic growth and raising the productivity levels of our economies. Multilateral banks are banks that finance traditionally infrastructure, and under infrastructure, you typically have energy as one of the core focus areas, because without power, an economy cannot really flourish. Transport is normally the second most important sector that we invest in. Digital infrastructure has become, over the last 10, 15 years or so, one of the core areas that multilateral banks finance because of the multiplier development impacts that digital connectivity has on an economy. As you know, digital connectivity can enable a country to go up the developmental path, to skip, if you like, certain stages of development if you adopt the most modern technologies that are available to modernize your healthcare sector, your education sector, your financial sector, agriculture, and so on. So the first point I'd like to make is that multilateral banks, like the New Development Bank, play a very critical role in financing the kinds of activities that my colleagues spoke about over the last half an hour or so. The second point I'd like to make is maybe just to say something about the New Development Bank, which is an interesting organization in the sense that we have 5 member countries: Brazil,
Russia, India, China, and South Africa. The bank will also expand this year, but in these 5 countries, we have, in terms of our total volumes of lending over the last 5 years, we have committed $26 billion into infrastructure in the 5 countries. Transport is the second largest sector. We are upgrading a significant port in Durban in South Africa, for example. We have invested or co-financing the metro in Mumbai. Mumbai is one of the largest cities in India, for example, and we're doing multiple energy and transport projects across the other BRICS countries. What has happened as a result of COVID, we are in fact deepening our commitment to regional connectivity and integrating countries in the regions, because regional infrastructure is very essential to stimulate economic growth, as I mentioned earlier on. What COVID has done, it has really entrenched the importance of digital connectivity. As you know, everybody is saying today that one of the spin-offs of the COVID crisis will be an acceleration in everything digital. So we will see over the next number of years, and we certainly anticipate that we will commit a lot more resources to enable the movement of a lot of companies to adopt business models that are more appropriate for the digital era. The other aspect that I think we should not lose sight of, which haven't been touched on much yet today, is the area around sustainability. So we combine, in the way that we look at our lending activities, we look very closely at the imperative to green our economies, at the issues around managing climate change. And now increasingly, as you know, most of the G20 economies, and our 5 countries are certainly amongst that group, have committed as part of their commitments for COP26 a net zero by 2050 in terms of emissions. So when we look at regional integration, we also put that sort of clean and green lens onto how we look at the future. The next point I'd like to make is that there's been a couple of changes that have happened as a consequence of COVID. Multilateral banks have gone back to the drawing board to ask ourselves, how can we be more effective in funding infrastructure, including connectivity around transport infrastructure and digital and so on. We realize that governments are going to be a lot more fiscally constrained going forward. As you know, all of our countries have increased significantly their borrowings on the public debt markets, and they will be constrained from investing in infrastructure into the future because of the rising fiscal deficits. So we are changing our approach to do a lot more what we call mobilization. There's a lot of institutional investor funds, or a lot of savings, if you like, in the financial markets, which are not gainfully or productively utilized. One of the biggest paradoxes we have today, as you might know, is that we have very low, in some cases zero, and in some cases negative interest rates. So we've got large pools of capital that are invested in these very low yielding asset classes. What we would like to do is to use our funding as a bank as a catalyst to try and crowd in more funding from institutional investors into transport infrastructure, into rail, into roads, into ports, because what we can do as a multilateral bank is use our funding in such a way that we can take on the initial risk, which maybe the large institutional investors are not yet ready to take on. So there will be a shift taking place in development finance, more towards mobilization of capital. In the past, we have used our own capital to lend, to provide loans, or to provide equity, or to provide guarantees. So I made mention earlier on, for example, Ekaterina, that we have a portfolio of $26 billion. Most or all of that actually is funding that came from the new development bank for these large infrastructure projects. What we now will aim to do in all of our member countries is to bring more private sector capital on board. The final point I'd like to make is that
with respect to digital infrastructure, there are sort of a couple of components. The first component is the digital foundations, or the backbone, which is just the connectivity. A number of our countries, most of the BRICS countries, have fairly high degrees of internet penetration, in the high cell phone penetration in our member countries. So we do have the ability to build, which is the second component, an ecosystem that enables the digitalization of our economies. So the basic digital foundations is what we typically invest in, but it is very important to complement that with the ecosystem for entrepreneurs, software engineers who can design the applications and so on. And then the third component that's needed is digital literacy. We need to invest more in ensuring that our populations are becoming more and more familiar with using the latest technologies available, so that you can make access to things like telemedicine, have access to mobile payments, remote learning, and so on. Countries that are able to get onto this digital wave are going to be the ones that will lead in terms of competitiveness going forward. So in short, Ekaterina, what I'm saying is that the New Development Bank, like all multilateral banks, we see connectivity as central to the whole imperative to deepen and strengthen infrastructure in our economies. And they're both equally important. The physical connectivity in terms of rail, transport, airports, roads, and so on, as well as digital connectivity. And we look forward to doing more lending and providing equity, both loans and equity, in the 5 BRICS countries going forward. Thank you. Thank you so much, Leslie, for this positive information that we heard, that yes, transport infrastructure and digital connectivity are worth investing. And by the way, we do not yet know the multipliers coming from the digital transport infrastructure, because we only know that for large infrastructural projects, the multipliers are high, but for digital transport projects, we do not know yet. This is something, a kind of methodological task for all of us. So this is all with the key participants of today's session, but I see one more person has joined us. This is Mr. Edvin Perzinch, the head of Center of Transportation Services Lysky of the Ukrainian Railways and the ex-president of the Latvian Railways. I'm happy to see you among the participants today, and I would like to start the questions and answers part of today's session with you, if you agree. So Edvin, if you're okay with that, could I please start with a kind of provocative question? Because the Ukraine right now is one of the key development area from the transportation and transit point of view, but because of the political constraints, and I'm really happy that Gennady actually mentioned this subject, because we're all talking about connectivity, about investment projects, about everything, but they are all very often kind of blocked by political decision. What is your vision on the connectivity? Do you think that, what kind of cooperation, the digital one, the traditional one, I don't know, the support from the development banks, for example, the multilateral support, what kind of cooperation could be the most beneficial for the Ukraine as a transit area? Thank you very much, Ekaterina. Thank you very much for possibility to be there. Actually, I catch the last wagon I'm in, or the last container. Actually, Ukraine is geographically the center, and many actually corridors is going through the Ukraine as such. Today's speakers already mentioned many actually questions which actually we should solve. Digitalization. First of all, we still see these connections problems. China 1520 millimeter gauge, Europe, also legal questions there. It's a political from one type is for sure. It's a tough questions. On the other hand, actually, always in every time in the world will be actually
will be such political questions, but business and transportation should solve in everything. And I would like to say that business and transportation is working actually out of this political area. For sure, there is a problems, but still, step by step, I see that cargo flows should actually goes within the main corridors. And my dream actually, and I guess in every customer dream, is that you can very easy can buy actually ticket for container in the train as for example, as a passenger buying ticket from Paris till the Beijing. It's possible. It's possible. Also, for example, for these reasons, for these containers actually should be the same. And I see, and I also offer that right now it's Ukraine is really open for transit possibilities. Right now, actually, if we're looking last year, there is no actually transit route with concern containers. Right now, actually, already 10 trains it's past Ukraine as such, and I see big possibilities for sure. Ukraine also should develop all negotiations questions, because we should actually everybody go in one way. And thank you very much once more for this possibility to be there, and I will be also on the floor also next month on this year, because really against us it's I would like to say we should solve many questions and rise up all these volumes of cargo. Thanks a lot. Thank you so much, Edwin, and good luck to you in development of services, because actually the Ukraine is really in the heart of transportation, and I think that's really a thing that surprised me, that during the COVID pandemic, which is still ongoing, unfortunately, we saw quite a few initiatives coming from international organizations on cooperation, and that makes us think on maybe we could redesign the concept of international cooperation that we have right now. Maybe some of the organizations are not worth existing anymore. Maybe we should redefine the priorities. But that is, of course, not the questions that I'm going to ask right now. This is something just to think about. So we have now about 8 minutes left as a maximum, and there were several questions in the chat that I would like to transfer to all the panelists. One coming from Ms. Olesia Kochetkova, who holds a PhD in economics. And this is a question for all spokesperson. I'm going to read it out. Please reveal the primary difference between mechanisms for an organization of the system of the global interaction in their significance, randomicity, resemblance, and contradiction for the redesigning of the capacity structure for innovative development during the pandemic crisis. The question is quite complicated. Maybe somebody has got the idea on what are the available mechanisms for an organization of the system of the global interaction, and how can we prioritize and distinguish them. Me personally, I wouldn't be able to answer such questions in several minutes. This actually requires a separate PhD work, to my mind. If you have an idea, please welcome Xavier. I saw that you have already written. Okay, I can try, because I gave a short answer to this lady. You know, in New Silk Road, it's not a dream, but it can be a dream. If we read what the President Xi Jinping said, if I remember, it was 2 or 3 years ago, it said that it must be a new bridge, it must be win-win and open for everybody. In fact, the market creates some interaction and some forces. You can understand that actually a main client for these trains is e-commerce. But e-commerce, the problematic of e-commerce is the transit time, because sea transport, it can be a problem for them.
and if they want to export to Europe their main client in quick transit time, it's by aircraft, by air cargo. So it's very expensive. But if you say it to e-commerce, you know, we can develop the transit time, the quick transit time by train, but we must to invest, we must to keep a part of the revenue. They will say, no, sorry, I cannot, because my problem is the price. So there is a part of the trains of New Silk Road, which are, in fact, one expert in China said that it's toxic trains. It's a system which creates absolutely not equal development. But it's interesting, your conference today, we have an example which many people, many observers consider that there is opportunities for an interesting system. So in the New Silk Road, there is the good and the bad phase. So how we can find the good way to develop. So it's interesting that today you help us to have a view about the perspectives and the difficulties. So I cannot give an answer clearly for this question, but we know that there is two ways every time. And if you put in this problematic the necessary respect for the planet, for the social questions, we know that the problem is very complex, but we have no choice. We must to go step by step and to try to find the best ways. Yes. Thank you so much for this. Was quite an uneasy answer to an uneasy question. Jean-Pierre, do you want to add something? We have. Yeah, maybe I don't know if we have the time, but indeed this is a. If you can do it in 1 minute, that would be great. Yeah, sure. No, I want just to add something here because the question is very complex and gives the impression that the end solution could be in one organization or another. I think the solution is global, as this challenge is global. And one of the issue for this challenge is precisely, as a logistical chain, ocean to ocean, is precisely in the management of the interface between different modes. And this is where connectivity can bring the best input to harmonize the timings, the information, the big data that need to be also traveling with the goods. So management of interface is precisely becoming, as well as the question comes from a scholar, one of the disciplines of many universities in the world. And I invite actually our friend to look into it. Thank you. Thank you so much, Jean-Pierre. There is another question that I think we will not have time to answer it, but I would like to use it as a conclusion. The question comes from Ms. Tatiana Yuyukina, and the question is, I read it, what non-logistics perspective horizons can we identify for increasing countries' interaction? And here, actually, I would like to conclude because the whole event that we have the honor to participate in today, and that actually began yesterday, and that is going to revive in other similar events. These are actually the way to interact. This is the way to find the answers to the question. And this is exactly what shows us the horizons for the future, because the future is all about cooperation. We cannot actually measure it whether we are good or bad in it. We just have to continue with that. And the ideas that we are sharing with each other are certainly to grow in the nearest future. And that exactly defines the horizon for inter-country cooperation and interaction. I would love to thank all the esteemed participants of today's session. And I have to remind you that this is not the last session for today. A lot of interesting subjects which were already touched by the participants of this session are going to be developed in the upcoming ones. Regarding the urban transportation, the energy transition, and many, many other interesting issues. So please stay with the International Symposium, the Post-COVID Era, Redefining and Redesigning the Global Economy. Thank you once again for your participation, for your ideas, and let us stay in touch for the future cooperation. Thank you so much.
Thank you, Ekaterina. Thank you for sharing the sessions and for all the panelists. I think the transition between this session on connectivity will be at 2 o'clock, where we will in fact hear about mobility, where we will discuss the future of cities. And I'm pleased that Professor Moreno, the 15 minutes concept will be our keynote this afternoon. So if you have time, I look forward to seeing you again for the next session starting 2 p.m. later on. Thank you again, and thank you for all of you for joining us today. Thanks. Bye. Bye.